Добрый день. Сегодня у нас в гостях Саймон Скотт, наш партнер из Великобритании, Leslie Jones Architecture, в гостях Urban Expert. Hi Simon, it's a privilege to have you here today. So we're going to discuss the topic Live, Play, Work. Yeah. Сегодня мы обсудим тему жить, играть и работать. Это новая концепция, которая внедряется и в Украине, и во всем мире. И Саймон сегодня расскажет нам более детально об этой концепции. So, could you tell us a little bit more about this concept? Sure, yeah, thank you, and lovely to be here in Kiev today. I thought I would maybe use a number of schemes that we have worked on previously, and I've worked on also, that maybe look at how mixed-use developments have changed and are changing over time, and current solutions for mixed use, and how they might be relevant to the market here in Kiev. So what I'll do is maybe run through some of these images on the scheme. I beg your pardon. I'm sorry. Yeah. Thank you. Саймон пройдется по схемам, которым они уже разрабатывали, внедряли эту концепцию в Великобритании, и также расскажет нам, как это будет применимо в Украине. Okay, so the first scheme, in fact, was a project that was completed a few years ago now in Bath in the UK. Первым примером будет проект, который был закончен несколько лет назад в городе Бат в Соединенном Королевстве. Bath, as a city, is a World Heritage city, and therefore the solution needs to be very considered and contextual. Бат — это исторический город, в котором мы должны были сохранить историческое наследие и контекст существующей среды. So therefore, this is a classical design solution, but a modern building comprising retail and residential. Скажем так, это классическое решение дизайна здания, в котором соединились ритейл и жилье. And this creates, therefore, new urban blocks in this historic city, with retail over the ground and first floors, so level 1 and level 2, and then at high level, level 3, level 4, residential. Это создает новые урбанистические кварталы города. На первом и втором этаже есть торговля, а на втором, начиная с третьего этажа, жилье. So I think this is a good example of how those two core functions can be delivered in a city, and there are relevant areas here in Kiev where such a solution can be considered, and introducing new living in the city centre in a way that considers the style and historic character, but also introduces new workplace for commercial functions. Таким образом, Саймон считает, что можно внедрять подобные решения и в Киеве, где сочетается торговля на нижних этажах и жилье на последующих. Это выгодно для Киева, поскольку это сохраняет историческую часть, и это легко может быть внедримо в центральной части города, где нужно сохранить его историческое наследие, но также добавить новые функции, например, ритейла, оживить кварталы и добавить, конечно же, жилье. So Bath is a city in the west of England, and very close to it is Bristol, which developed the city centre at a very similar time. Бристоль находится недалеко от города Бат, который мы только что рассматривали. Его центр также был создан примерно в то же время, когда и Бат. So this project is also is the core aspects of this project are also retail and food. Retail, food and leisure. Основная разработка в этом проекте была торговля, отдых и общепит. And delivered in very different style, but equally open streetscape.
Он был разработан в абсолютно другом стиле, но то, что их объединяет, это система открытых улиц. But the aspects of that development are quite different because it has more functions, different functions, not only commercial retail, commercial office, hotel, residential and student housing. Но наполнение этого проекта немного другое, более разнообразное. Кроме торговли здесь есть отель и жилье, и также студенческие общежития. But that is a scheme, therefore, that doesn't generally stack functions on top of one another, but uses different plots of the master plan of that part of the city to deliver those different functions. Разница также состоит в том, что это не наслоение вертикальное разных функций. Функции находятся в разных кварталах и составляют блоки, которые организуют весь комплекс в целом. So there are aspects where there's still residential above retail in two locations. Есть два места, в котором по-прежнему над ритейлом есть жилые районы, кварталы. But the hotel and office developments, for example, are on their own separate sites, but as part of this holistic development. К примеру, отель и офисные здания расположены отдельно, но они связаны все вместе в одно единое целое, как идея мастер-плана. And that was a specific decision by the developer to allow those elements to be potentially sold on separately after the development was completed. И одна из идей была в том, что девелоперы смогли бы продать это отдельно после того, как проект был окончен. So I suppose one commonality between Bristol and Bath is the residential that sits above retail, but distinctly other functions were kept on separate sites. Общего между Басом и Бристолем то, что жилье находится над торговлей, но отличает их наличие функций и их расположение. And if we compare that to current developments in London, where Westfield are extending Westfield London, a different approach has been taken. И если мы сравним их с новым девелопментом в Лондоне, одно из современных это Westfield, который продолжает разрастаться, это будет совершенно другая схема. So in the center of this view is the new northern extension to the existing shopping centre with the department store. В центре вы видите продолжение, это расширение Westfield с новым department store. And that is flanked on either side with new residential developments of some 500 units. И по бокам расположено новое жилье примерно на 500 квартир. So they are separate, standalone buildings, creating a new urban landscape. Это отдельно стоящие здания, которые создают новый урбанистический ландшафт города. I mean, it still allows this is the view of looking south towards the new entrance with the department store on the left and residential on the right. Эта картинка показывает улицу, как расположен новый торговый центр, и справа расположено жилье. And this still allows for retail to be at the ground level of the residential block, but that is distinctly separate to the main development of retail. Это также позволяет торговле находиться на первом этаже жилого здания, но является отдельной функцией от основной торговли. And interestingly, other ways that things are developing in terms of mixed use for the UK are where owners of large retail developments here in the north of London are looking at residential blocks on adjacent sites. So there might be an extension to retail, which is the purple block very much in the middle of this, but the rest of that site is purely residential. It's a completely separate block of development.
Еще следующее продолжение развития этого района заключается в том, что девелопер видит его в независимом развитии еще одного жилого района, это просто жилье без ничего, и также пристройки еще небольшого продолжения торгового центра. So in that situation, not only is it about it's a combined ownership that allows potentially for selling on the residential site, but also it creates less complexity in the retail blocks and the structure of that, not having a large proportion of retail sitting underneath it. В этом случае у нас совершенно другая ситуация, поскольку это только жилье, и оно не усложняется дополнительными функциями ритейла в нижних этажах. But fundamentally, all of these are about, regeneration, redevelopment of urban areas, allowing people to reoccupy zones where they were underused for residential, but also providing new commercial facilities also. В основном эти проекты это redevelopment и ревитализация заброшенных районов, которая позволяет изменить ткань города и вернуть людей, чтобы они снова жили в комфортных новых условиях и также пользовались удобными, например, функциями, такими как ритейл рядом. But also this development, which is quite an interesting solution, existing shopping centre in the south of London that is not doing so well, to look at opening that up as an urban series of urban blocks with open streetscapes. Это пример еще одного торгового центра в Лондоне, который уже не был очень популярен, и его решили переделать, переосмыслить, разбив на кварталы, сделав из него урбанистический такой квартал один. But in this situation, then putting residential blocks above that retail. So in this scenario, taking an existing two-level shopping centre to create new urban blocks, it's appropriate then to add residential above that retail. В этом случае разбивка торгового центра на подобные кварталы и надстройка жилья улучшает весь район и улучшает также саму торговлю. We've worked on Wembley in the west of London for a number of years, looking at facilities that to add and to extend upon the estate, which is that surrounds the National Stadium. Саймон много лет уже работал над проектом Wembley, которое это продолжение окружающей среды вокруг стадиона. Это новый и продолжение девелопмента, который продолжает инфраструктуру стадиона. So that the estate is quite huge, and the master plan is established in terms of how that will go forward, and to be a very comprehensive mixed use of that part of the city. Район очень большой, и основная задача здесь посмотреть, как будет развиваться этот район и как будет использоваться территория вокруг стадиона. The core of that is retail, but outlet retail with leisure, hotel and residential above. Основным ядром здесь является торговля с отдыхом, с развлечениями и отель. И также есть жилье. So that works very well as the core of that development, to have those mix of uses together and working well as a multi-story series of blocks. В этом случае это является прекрасным ядром для развития всего района и продолжения развития жилых кварталов вокруг. And as you can see, quite a pleasant new urban landscape within this estate next to the stadium. И также появился уже новый современный урбан ландшафт, который привлекает много людей. But as things are moving forward, as hotels are being added,
Но, значит, они продолжают двигаться вперед, и появляются новые отели в этом районе. And as further residential is being considered, even where it sits above coach parking. И также уже разрабатывается новая стратегия жилых домов, жилого района, который будет находиться над паркингом. Then that allows maybe less layering of different uses and more simplistic use of different parts of the master plan. Это позволяет упростить и использовать уже существующие части общего плана. And I find it interesting to compare Wembley in the west of London to Stratford in the east of London, which is of course where the Olympic Park was created. Саймон очень любит сравнивать Westfield и Stratford. Это две разные части Лондона, находящиеся в противоположных концах. So the original core development in the centre of this is the Westfield Stratford shopping centre with the Olympic Park to the top of this view. Ядром является Westfield, торговый центр Westfield с олимпийской деревней, которую вы можете видеть дальше, кстати, на кадре. And of course, it's neatly sandwiched between major infrastructure of rail and road. Конечно, он находится между самыми важными путями инфраструктуры, это поезда и метро. And part of that Olympic Park, which is off on the left of this view, of course, included the athletes' accommodation, which has now been converted into residential. И, конечно, слева находится олимпийская деревня, в которой жили атлеты, и теперь это переоборудовано уже под жилье. And of course, this was a major redevelopment and repair of quite contaminated brownfield site. И, конечно же, одна из основных задач была это использование загрязненных земель, которые были заражены либо были просто загрязнены сильно. But the future master plan, which is now being implemented, is much wider than those elements. It's of course about re-establishing the Olympic Park as a sports and leisure venue, but then extending and redeveloping those zones between the shopping centre and adjacent to the Olympic Park. И, конечно же, основной мастер-план гораздо больше, чем просто эти точки. Это новое переосмысление и разработка нового жилья, которое будет находиться между торговлей и Олимпийским стадионом, также будет продолжаться в сторону Олимпийской деревни. So in the centre of this view is a whole new international quarter of residential and commercial office tower blocks. В центре этого вида, конечно, находится жилье и офисы. And those are buildings that very clearly stand in their own right, that have their own plots. So they're part of a whole holistic development, but there is no layering of different uses here. Здесь мы видим здания, которые стоят, получается, как бы отдельно. Они являются частью общей концепции, но в них не смешаны функции. Таким образом, они подпитываются от других функций, стоя отдельно. So, significant amount of new residential. Огромное количество нового жилья. And that is in addition to the well-established shopping centre, which has some elements such as the hotel that sit above, but predominantly this is going in the way of new plots, new buildings of their own architecture standing in their own right, and therefore creating an extension to the eastern part of the City of London. Это мы видим это продолжение достроенного торгового центра, сверху которого стоит отель, и дальше будут стоять уже отдельно стоящие здания. And the final project maybe to talk about is outside the UK, and I just think this is an interesting, different take on how to create layering of different uses and that mix of uses, and probably a real work and shop part of a city where in Tallinn
the solution here is a two-level shopping centre. Еще один пример, который Саймон хотел бы обсудить, это пример, который вне Великобритании, это Эстония, Таллин, проект, в котором будет двухэтажный шоппинг-центр. And above that shopping centre is a series of different commercial office blocks of individual style. И сверху этого торгового центра будет целая череда офисных зданий, которые просто нанизаны на торговый центр, но каждый из них будет особенный и уникальный по архитектуре. So the challenge for this project, which is part of the discussion we've had on a number of projects here in Kiev recently, is how you create office character. So there is a distinct character to the buildings, and equally buildings that have their own entrance. So none of the entrances to the offices is through the retail environment. Это один из тех примеров. У нас в офисе проходило очень много обсуждений не так давно, и постоянно они, в общем-то, проходят о том, что офисные здания, над которыми мы работаем, должны иметь свою определенную архитектуру, которая выражается в фасадах и которая легко считывается человеком. И также одна из наших задач в проектах в том, чтобы разделить функции офисов и торговли, чтобы потоки не пересекались в определенных случаях и входы в офисы были всегда отдельными от торговли. So I think in many ways there are things to draw upon this as references for similar projects here in Kiev and Ukraine, because you have very distinct architecture to express those different building functions, and equally there's a solution which is an office podium where you get access to these buildings above the two levels of retail. Это также будет полезно для нашего рынка украинского, поскольку в подобном примере мы видим, насколько разная и своеобразная архитектура зданий присутствует здесь. Также очень хорошим плюсом является то, что у офисов есть доступ наверх стилобатной части. So really that was maybe a very sort of a quick run through some examples, and I think there are some real learning points and how developments that we're looking at, Leslie Jones and urban experts here in Kiev can be delivered, and we of course would be very interested to talk to you about similar developments that you're looking at and helping you to find the right solution. Это были те примеры, которые более ярко отражают наш подход в проектировании, том, что мы пытаемся достичь и привнести в рынок Украины новые тенденции в архитектуре, то, что выделит здания и сделает их уникальными. И наша компания Urban Experts и Westfield Architecture будет рады помочь всем, кто заинтересован в чем-то новом и в новых архитектурных решениях для их проектов. So thank you and good morning. Спасибо и доброе утро всем.